so that warrants an update. A few months ago, we did an extensive recruitment for a permanent city clerk. And I am happy to announce that after recruitment, several interview processes, including interview with our department head team, I made a selection, and I'd like to actually welcome Ashton Orocho to our team. She'll be serving as our new city clerk. Ashton, if you want to stand up and just wave to everybody. All right. So a little bit about Ashton. So she'll be starting with us officially on Monday, May 15th. Ashton is a certified master municipal clerk, which is the highest honor that you could have as a city clerk. She's worked in the cities of Monrovia, Palm Springs, and most currently in the city of Fontana, working as the deputy city clerk for an elected city clerk, which means she does all the work but doesn't get the title, right? She currently serves as the second vice president for the City Clerks Association of California and has held other leadership positions in that organization. So we're happy to welcome her, and we're excited for her to join our team. And with that, welcome, Ashton. And last but not least, I just want to recognize our own Assistant City Clerk, Abigail Kala here, who recently just received her Certified Municipal Clerk certification. And so we're really happy about that. Yeah. And so with that, and that concludes my report. Thank you very much. Congratulations. Welcome aboard. Also, I would like to follow up with you on that. The announcement that you just made in the report, is it going to be on a website, posted on the website? About the city clerk? Yeah. Yes, tomorrow morning. All the information, including the phone number that you just announced? Yes. Okay, yes, absolutely. It's on the website. If you need more information, you can always go back there. Yes. Okay, thank you very much. So next is on oral communications. Assistant City Clerk, would you please read the instruction into the record? So this is the time of the meeting that members of the public may address the City Council regarding any items on the agenda or non-agenda items that are within the subject matter jurisdiction. Unless otherwise extended by a majority vote of the City Council, comments shall be limited to 3 minutes per speaker. Any person wishing to address the City Council in person should complete a green speaker slip that is provided at the entrance to the council chambers and submit the card to the city clerk. When your name is called, please step to the podium at that time and state your name and city of residence for the record. Thank you. Let me go ahead and remind you the resolution 4963. This resolution from the mayor and the city council of the city of Westminster establishing rules of decorum and civility at city council members' meetings. So I'd like to, there are 3 sections of those in the resolution. I'm not going to read all of them, but I want to remind some of you about this. First, the section number 1 is civility policy. All members of public attending city council meeting in Westminster City should strive to treat everyone with courtesy, listen to city official, city staff, and other members of the public respectfully, exercise self-control and avoid threat of violence, and allow insulting, demeaning, or offensive communications, be open-minded, and consider all viewpoints, focus on the issues and avoid personalizing debate, embrace respectfully disagreement, and allow all members of the public to speak without intimidation and interruption. For section 2 is the rules of decorum, and again, I read a few of them, but if you want more information, you can always ask staff for it. No person attending the city council meeting shall repeatedly and excessively engage in disorderly conduct that disrupt and otherwise impede the orderly conduct of the meeting. All persons attending city council shall obey and lawful order of the mayor presiding to enforce the rules of decorum. All persons attending the city council meeting shall listen courteously and attentively
to all public discussion at this meeting and avoid interrupting members of the public addressing the city council or city officials. Member of public shall address the city council regarding items that are within subject matter jurisdiction and shall refrain from personal attack upon individual council members if comments are not within the subject matter. Now, I would like to add to that too, and I would like to remind all of you, as usual, please be mindful that we have kids or high school students attending the meeting via Zoom to get extra credit for school. So I would like to ask if you could please refrain from using any profanity in language here at the meeting. If all fails, then it's my rules that I have to enforce the rule of decorum, which I will give official warning. And in the event of any members of the public breaches the rules of decorum in a manner that disrupt, or otherwise impede the orderly conduct of the city council meeting, the mayor, presiding official, which is me, shall issue an official oral warning to that person to cease the offending conduct. And if that doesn't work, then you may be asked to leave the council chambers. So with this, I'd like to go ahead and open for the oral communication, please. So our first speaker is Dr. Fa Lee. Thank you so much. My name is Fa Lei. I currently reside in San Diego. Thank you for having me here tonight. Mr. Mayor, Mr. Vice Mayor, honored city council members, honored guests, staff members, it is my privilege to talk to you tonight about an important event happening in our community. 60 years ago, brave men and women of this country volunteered to serve in the armed forces. Little did they know, some of them would be shipped to a land far away to fight in a war for freedom of people they know very little about. A large number of them died, more than 58,000. A large number actually got shot out of the sky or were captured in land battles. All of them were taken to North Vietnam and imprisoned in a combination of 10 different prisons around Hanoi. The most infamous of all was the Hanoi Hilton. The names of those imprisoned include the great Admiral Stockdale and the late Captain and Senator John McCain. All were tortured, all were imprisoned in unspeakable conditions. And it is estimated that 114 of them died while in captivity. Miraculously, in 1973, 591 of them were brought back to America. When they returned, then President Richard Nixon honored them at the White House with a great dinner. These warriors formed a brotherhood through their time in captivity. They are known as Nam Pao. Ever since 1973, they have gathered every 10 years for a reunion. This year is their 50th reunion, and that will happen in 2 weeks. This will happen in the city of Anaheim. This will be their last reunion. More than half of them have passed away, and most of them are now approaching their 80s and 90s. I am here to ask for some form of recognition by this city of this momentous event. We now live in a time where words like courage and hero are thrown around without regards to their true meaning. I will tell you now that after I have met these warriors and heard their stories, these are our true American heroes. Please take this opportunity to help me honor them for their service and sacrifice. Thank you. Next speaker is Jessica Lostenow, followed by Nguyen Hung. Hi there. That's a tough act to follow. But I wanted to talk about something a little different, item 6.1,
when I saw it on the agenda, I read through the staff report, I read through the resolution, and I really didn't have a strong opinion one way or another because I can see both sides. And that last night, just before I went to bed, I'm browsing on Facebook, and I see this letter from Councilwoman West, and this letter begins with, we the people, the city of Westminster is strongly opposed to AB 742 Jackson, and then it continues in great detail about the reasons why that bill should be opposed, and I'm not saying that the letter's necessarily bad or the resolution's bad. I'm not opposed to the resolution or the letter. What I don't understand is why there's a letter from Councilwoman West being sent on behalf of the city. And that, I'm just asking for clarification later once you discuss it. I'm wondering, is this a cover letter, maybe, that goes with the resolution? That could be the case, but why wasn't it in the staff report with the resolution? It's a very lengthy letter. It's not a bad letter, but as somebody who follows politics, I wouldn't have even known about it if I hadn't scanned Facebook, and I shouldn't have to browse Facebook to find out what my council members are going to be sending on my behalf as a resident of Westminster. So I'm asking, I'm wondering where the letter comes from. Is it a cover letter? If it's a cover letter, why wasn't it in the agenda? Is there a policy for this? Maybe there just needs to be a policy. Maybe when council members want to send a letter on behalf of the city, we need to have a policy. Or maybe the policy is there, Christian, and I just don't know that it's there. So I'm asking for, when you discuss 6.1, if you could explain to us who've seen this letter where it's coming from. Thank you very much. Thank you. Don't put the time yet. I asked him some questions, you know. I have some very important issue. Don't count it. Don't count it. I asked him No, the permission. as soon as you start, then it's going to be clock. The clock is going to start. Okay. Happy birthday. Anyway, good evening. Everybody have in mind already. I don't need to read it. Okay. Okay, now I want to proceed it. Ông ta biết rõ cái chuyện nếu mà ông ta mặc cái áo cờ đỏ sao vàng mà ông ta đi về ngoài phố là ông ta đang chọc tức cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở đây, và có một cái đám đông xung lại đánh ông ta đó, thì có thể là cái đám đông đó họ không có nổi, có thể là như vậy. Please turn it to the council member. You have to address it to the council member, please. What? You address it to council members. Here. You Council want body. to stop it, or you want to? I just want you to face here and then do whatever you need to do. I already sent in your letter, okay? Okay, I have 2 more minutes. Just repeat. Sir, I am 78 years old. Anybody can hit me right now. But I have a senior protection law by U.S. 65 years old. What you say on this YouTube? You are a councilman, or you are a YouTuber. You make the video and threat people to hit me. He said on the group of people, it met me at outside and angry about me, so they can hit me. Because I went to Vietnam, I wear the T-shirt. The T-shirt means nothing. President Donald Trump held a Vietnam flag. Is that he communist? Are you stupid? Okay, you want to see again? You met a counselor in San Francisco. He right here. And in what house? I knew that. I have a picture. You want to see picture again?
Nguyen Phương Hùng, you repeat my name many times. Mention people. Tomorrow I go to, police. I asking, gun permit because I need protection or I need the police to protect me. Is that a councilman at Westminster City threat 78-year-old man? Is that right? Is that right? And I thinking about Your time is up, sir. the city. Your time But is now, up. Tomorrow Please shut I'm up. going to file a lawsuit because the councilman. Your time is up, sir. You can't Thank you. find me to 5 minutes. Next, Next. next speaker is Michael Varengia, followed by Westminster Watchdog Terry Raines. Thank you. I'm going to start off with also something Jessica said about item 6.1 and the cover letter. Mayor, that's your responsibility to sign those, or everybody signs them. I don't know why you guys keep putting the princess over here up in front of everything, putting her name on these cover letters. It's grandstanding and it's very unprofessional of you as a mayor. You need to use your authority. I sign those cover letters, or everybody signs them. You put a blank on there, everybody signs them. Secondly, Amy, going outside here so you can get your face on Vietnamese media on YouTube and apologizing for the entire city council to Mr. Duong about him giving back his proclamation. That's not your responsibility, and I'll bet none of these 4 people told you to go out and do it. We certainly didn't hear the 4 of them apologize to the guy in here. Mr. Nam Kwan, after listening to what this gentleman just said, you haven't learned, have you? You can't be doing that stuff and posting it on social media. That's going to come back and bite you one of these days, and you'll find yourself with a gigantic civil suit that's going to cost you personally and the city council. If one of these people decides to sue you, start using this up here, not this in front. Amy, I found out that you're trying to violate a private citizen's First Amendment rights to speak in front of this city council and express her personal views. I honestly don't know whether you actually went to school and paid attention. Do you know what the Constitution is? You claim to know all this stuff, but yet you're more than willing to try and violate somebody's First Amendment rights. You could do the same thing to me because you don't like what I'm saying up here. That's a good way for you to get sued. What I suggest you do is you look up the case law of Baca versus the Moreno Valley School District and find out what Mrs. Baca put the school district and the school board through when they tried to violate her First Amendment rights. That went up to the Supreme Court. And they wound up having to back off and eat crow on that. So before you start letting your head swell so big you can't get through the doorway to come in here anymore, you need to read this stuff and pay attention to what you're doing up here, because you're going to wind up with another closed session item about possible litigation from a private citizen in the city. You guys need to use your brain. Thank you. Perfect timing. Stop. Good evening. The last council meeting started a half hour late because Mayor Nguyen was late. Vice Mayor Nguyen, you were supposed to start and run the meeting when the mayor is absent, but you refused. You 3 were busy running outside during the meeting to kiss David Zong's ass. The mayor and vice mayor cannot leave the meeting at the same time, but the city attorney didn't say squat. Mayor Nguyen left the dais 6 times, 17 minutes, plus almost 30 minutes late. Mayor and vice mayor, if you're unable and unwilling to fulfill your duties, step the hell down. Why weren't proclamations approved at the last meeting presented tonight? I am glad we are recognizing our PD and Public Works employees and American POWs this month. Item 3.5. Item 3.4, Amy, do you understand the 35-mile-per-hour ordinance change only applies to food carts?
not sidewalk vendors. And there's no need to address kids' lemonade stands or similar activities in this ordinance. Item 5.1, I oppose reducing Bolsa Avenue to just 4 lanes from 6 and adding on-street parking. This would increase accidents and dangerously impede traffic flow with cars stopping to park and pulling out into oncoming traffic. Item 6.1, I thought the city attorney finally grew a pair and formatted this resolution without naming Councilmember West until I saw the cover letter on West's Facebook page with embarrassing typos, which is not in the staff report. Why? The mayor, and only the mayor, should send letters on behalf of the entire council. Stop castrating the mayor, Amy. I do oppose AB 742. Well, item 6.2, only the U.S., state, city, and POW flags belong at Civic Center, period. Item 6.3, advertisements are not the only issue. Providing misleading or false information to our Vietnamese-speaking residents is, which is why this council denounced fake news by way of resolution, only to have the fake news perpetrators rescind that resolution a few months ago. Nam Quan Sidequick, Tin Dong Nguyen from Midway City went into our police department and alleged Tree Lam threatened him and secretly recorded the police officer. But he forgot to mention he illegally overdubbed a video of Lam's wife Candy with sexual and other content, putting her in harm's way. Amy, you really need to learn how to read and write. From legally obtained public record text messages, reading verbatim here, quote, I'm going to file a law period site, what's that, against Terrirain, you don't know my name yet, she is Carzy, person. She is crazy and dangerous to me and my family. She is so rude. Darren, why is she not removed? Terry must be removed from chambers. She swore 3 times and shouted my name 3 times, Darren. Please call Jody Boyd. She can testify, unquote. Amy, I'm not Carzy or crazy, and I'm certainly not a danger to you or your family. You are treading on dangerous territory by making false defamatory statements to our police chief about me in an attempt to strip away my constitutional right to criticize you as an elected official. You also make false defamatory statements in the demand letter the city attorney wrote for you and billed to the city for AKA illegal use of public resources. My personal message to you, again, is FOCUS. Look it up. Get off your phone. Next speaker is Gigi, followed by Tony Bui. Tony Bui? Good evening, Mayor Charlie Nguyen, Vice Mayor Nam Quan Nguyen, Council Member Army Fan Quest, and Council Member Carlos Menzo, Council Member Kirk Kimberly Hall. I came here as a resident of City of Westminster, not as a planning commissioner or anything. I had the right to exercise my right free speech to raise my concern about the City of Westminster activities. And I hope that all of you here should know that we all are American city, which was approved in 1996. Why did they call it all-American city? Because all of us here are American, whether you are Vietnamese, Korean, or Cambodian, or French, or Germany. We have to hold our value to support for American values. And in order to do that, you have to concentrate your effort to help the city, not to do the work for yourself, to bring up your ego. If you say something to the city, to the people, for example, Ms. Kimberly Ho said that she will resign when you spread the fake news. So you should rather shape up your mind and go with whatever you say to the people. Here, look at this. Homeless issue in our city.
You didn't put any effort in solving that. You said that you have many visions. Where's your vision? Miss Kimberly Ho? Madam, you said that you have visions. Where is it? Show it to the people. You don't do anything for our city. So all of you have to concentrate on helping the people of Westminster. The reason you bring up the fake issue about item 6.3, that let the people, let the media work on their way. The people will know who is a fake, who is a righteous person. So, Madam Ho, I tell you, if you say something, you say that you have 300 personnel of City of Westminster support you. Show it to us, and then we will believe it to you. Otherwise, step down, or we will show you the way out of this City of Westminster. Thank you for listening. Next speaker is Nat Lynn, followed by Tina Tapia. Nat Lynn. She asked me to be translator, interpreter for her. Tôi sẽ nói hết tiếng Việt và Anthony dịch được bao nhiêu thì dịch. Tôi muốn cho cộng đồng Việt Nam nghe. Kính thưa Hội đồng thành phố, tôi có xem cái lịch trình nội dung họp của Hội đồng thành phố ngày hôm nay. Tôi rất là bất bình. Bất bình thứ nhất là cái nghị trình bà Kimberly Hồ đưa ra có ông Carlos Manzo ký tên đồng thuận, nói rằng kể từ sau cái cuộc họp này bỏ phiếu xong thì là các nghị viên trong Hội đồng thành phố không có được đưa tin gì, mà muốn đưa tin thì phải có ý kiến của Hội đồng thành phố. Và bà CD Manager đã viết thành một cái văn bản, và tôi cho rằng bà CD Manager và ông luật sư nên xem lại các vị có vi phạm luật, có bịt miệng các nghị viên trong Hội đồng thành phố để đưa thông tin đến cho người dân ở trong thành phố hay không. Tôi nghĩ rằng bất cứ một nghị viên nào cũng được quyền thông tin về những điều mà thành phố đã có kết luận đưa ra nghị quyết. Và người dân, mỗi một nghị viên như vậy đại diện cho một cái district của người dân muốn nắm thông tin đó nhanh nhất. Vấn đề là nghị viên đó có trung thực với những thông tin của mình hay không. Trong khi đó, tôi đưa ra dẫn chứng xác thực, bà Kimberly Hồ có một cái channel tên là KTV USA. Bà nói láo 100% ở trên kênh của bà ta. Bà ta nói ông Nguyễn Mạnh Chí, thị trưởng, là người thân cộng. Bà nói ông David Dương là một doanh nhân thành đạt của cộng đồng người Việt quốc gia ở San Jose, là thân cộng, là cộng sản. Bà nói tôi là người thân cộng. Nhưng bản thân bà Kim Lê Hồ hôm nay tôi muốn nói giữa Hội đồng thành phố, bà luôn luôn nói là Westminster đã bị cộng sản xâm nhập. Và những ngày đó bà liên tục tấn công tôi ở trên cái channel của bà. Nhưng bà nói tôi là người được cộng sản đào tạo. Hôm nay tôi nói giữa Hội đồng thành phố, tôi được sống giữa hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản, trong khi bà Kim Lê Hồ đang sử dụng một cánh tay phải đắc lực là cô nhà báo Trúc Linh, là một người được đào tạo 100% trong chế độ Cộng sản từ khăn quàng đỏ, và cô ấy là một phóng viên của báo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Bà Hồ, bà đang sử dụng một người cộng sản bên tay bà là một nhà báo của báo Công an là cô Trúc Linh. Tôi thông báo cho bà biết giữa Hội đồng thành phố như vậy. Và tôi đề nghị bà CD Manager và ông luật sư phải xem lại cái văn bản mà trong cuộc họp hôm nay các vị sẽ bàn, là bịt miệng các nghị viên,
làm cho chúng tôi không biết thông tin từ người đại diện của mình. Và tôi nghĩ ông Carlos Menro, ông không có nắm được những cái thông tin từ tiếng Việt của các nghị viên người Việt Nam. Ông đừng có vội vàng ủng hộ bà Kimberly Hồ, điều đó rất là sai trái. Anh nói đây này. Briefly, I would like to present whatever Ms. Nhật Linh said in Vietnamese. She said she very disappointed today on the item which was put on the agenda regarding the news, censoring that all of the city council has to follow according to with the approval of the city manager and the attorney to brief about the item C3 5.3. And she do not want to have censor the news because according to her record, Ms. Kimberly Ho has used KBC USA to spread fake news and to blame the mayor, Charlie Nguyen, is pro-communist. Also, David Young is a communist, and especially herself is Ms. Nhật Linh is communist affiliator. So that is fake news according to her. So therefore, she would like to request the city manager and attorney to put a close link. That means stop using whatever you draft for the issue 5.3 today and recommend the city not to censor the media because the media is the one who represent for the people and they can express their way according to all the city council. So that is what she concerned about the item that you will discuss today. And she opposed that item. I think that Một cái chi tiết này tôi nói ví dụ như là cái đợt mà treo cờ ngày 2 tháng 4 vừa rồi. Bà Kim Ly Hồ, bà lên trên kênh channel của bà nói rằng là ông Tạ Đức Chí, sorry, xin cảm ơn. Yeah. Your time's up. Thank you. Thank you. Her name is Gigi, and she want to come up now. You called her name earlier, and she said next. Thân chào tất cả quý vị trong Hội đồng thành phố. Hôm nay tôi đến đây tôi muốn nói về bà Kimberly Hồ là vấn đề mà truyền thông, quyền tự do ngôn luận ở đây. Ông thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí, ông Nam Quang và Emmy West đã lên đài kêu gọi đồng hương đi dự viễn hành Tết, chẳng hạn như là cũng như là dự lễ 30 tháng 4, rồi kêu gọi những cư dân lớn tuổi đi đến thành phố City đây lãnh 100 đồng về phiếu đi chợ. Nhưng mà bà đó thì bà ganh tị hay sao mà bà không cho, bà cắt đứt cái vụ mà 100 đồng mất đi một thời gian, sau đó mọi người tranh đấu lại mới được. Nhưng mà tại sao bà có đài, bà có nhiều giờ ở trên đài của bà, tại sao bà không kêu gọi, bà đưa ra những cái điều hay, điều đẹp, những tin tức, thông tin hay để cho cộng đồng chúng tôi biết mà chúng tôi hưởng ứng hoặc là chúng tôi được nhờ. Bà lại, nhưng mà trái lại bà lại xách động kêu gọi đồng hương đi biểu tình. Bà làm như vậy đó, bà làm như vậy đó, bà chống lại cái dự luật 33 nữa. Bà có biết nhục là gì không bà? Đó, cả cái phái đoàn của David Vương xuống đây trả lại cái bằng đó, họ dục vô mặt bà đó, bà có nhục không? Bà đem về bà đốt nhuyễn, bà tán ra bà uống đi để mở cái não bò của bà ra, để mà bà phục vụ cho người ta. Bà biết đâu là cộng sản, đâu là người Việt chân chính. Bà có biết cộng sản là gì không? Hồi đó Việt cộng vô đó, bà có biết, bà có thấy cộng sản không? Hay là chưa mất nước gia đình bà đã bỏ đi mất rồi, chạy bỏ những người dân chúng tôi ở lại phải khổ sở với cộng sản bao nhiêu năm trời. Bà có biết cộng sản là gì? Bây giờ qua đây bà nói bà là hậu vệ của của Việt Nam Cộng Hòa. Hậu vệ cái gì? Một ông tướng, một ông chỉ huy giỏi mà thời chiến đánh giặc rất giỏi.
chỉ huy rất giỏi, nhưng đến ngày chưa mất nước mà bỏ lính, bỏ dân, bỏ đồng đội của mình bỏ chạy thì là một ông chỉ huy hèn, một ông sĩ quan hèn, bà có biết không? Bà đừng có bao giờ nói bà là hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa nhé, dục lắm đó bà. Rồi bây giờ đó, bà đưa ra những cái nghị trình nào là bà nói bà hứa cho housing dân, người dân ở đâu, rồi giảm tiền thuế đất cho dân ở đâu, bà làm được cái gì? Sao những cái đó bà không làm đi? Bà có đài đó, sao bà không kêu gọi dân chúng ra để mà bà giúp cho, bà không giúp? Rồi bà chỉ biết lấy credit của Nguyễn Mạnh Chí, của Nam Quang, của Emmy West để làm gì vậy bà? Ganh tị chi vậy, xấu hổ quá. Nhìn gương mặt thì đẹp nhưng mà sao có cái tánh xấu vậy bà? Rồi một cái thành phố nhỏ như thế này bà không làm được cái gì cho dân hưởng hết. Mà bây giờ bà lại ra ứng cử giám sát viên quận địa hạt 1 này nữa. Tôi rất để rồi coi đi bà đó, để rồi coi bà có làm được gì không. Rồi bà nghĩ là bà gánh vác được một cái quận hạt lớn được vậy sao? Tôi nghĩ để rồi bà coi bà sẽ thất bại thảm hại như bao nhiêu lần khác. Tôi hy vọng bà mở cái não bò của bà ra, bà học hỏi, bà đón nhận những cái gì hay, những cái đẹp, bà đem áp dụng cho thành phố để cho cư dân chúng tôi được nhờ, để cho cái thành phố này nó êm. Một ngày nào bà còn ở trong thành phố này thì cái thành phố City Westminster này nó vẫn còn xáo trộn, nó vẫn còn đủ thứ chuyện xảy ra. Bà đừng có làm mất mặt nữ nhi, con cháu của bà Trưng, bà Triệu bà nhé. Tôi có bấy nhiêu lời thôi, nếu bây giờ nói về bà nói cả ngày cũng không hết nữa. Cho nên tôi muốn vắn tắt nhắn nhủ với bà vậy thôi. Bà đừng có nằm mơ. Kỳ này bà sẽ thất bại não nề đó bà. Việc nhỏ trong thành phố không làm được, làm sao làm được chuyện cả một cái quận hạt lớn. Cái dịch. Tôi muốn nói tiếng Việt nhiều là để cho cư dân Việt Nam ở đây nghe. Còn nếu mà quý vị tiếng Mỹ thì anh ấy dịch ra được bao nhiêu thì được. Thank you. I will try to explain, translate the way Mr. Chin present to all the city of Westminster today. Dear all city council members, I was very frustrated to see that the Miss Kimberly Hall has to oppose many things that Mr. Mayor Charlie Nguyen, Mayor Nam Quan, and Amy West did in the past days, and due to jealousy, and the City Council, Kimberly Hall, has opposed all of the work of those mentioned City Council and the Mayor. And however, she already not doing anything but enticing people to have a meeting against the city of Westminster in the past couple months, weeks ago. Therefore, do you know how shameful you are, Miss Kimberly Hall? This lady bring up. And therefore, she recognized that you should rather shape up yourself and working together with all the city members for the better of the city rather than looking for yourself. And she already mentioned about the past performance of a captain who is related to Kimberly Hall, who fled Vietnam before the war ended. So that is shameful to this person. And that is all she has in this speech. Thank you. Tina Tapia, followed by Min Vu. Hello. This is AIM. This is American Movement Act. For the kids that are watching. These are some names that you guys are familiar with. Javier Nguyen, Amy Can you get Walsh, closer to the mic? and David Johnson. They The all mic. knew about the problem with human sex trafficking.
with these massage parlors in Westminster, how are the children protected? And the guns are not going to solve anything. More guns are not going to do anything. And that's it. That's all I have. Thank you. Min Vu. Tôi tên là Minh Vũ. My name is Minh Vu. Tôi ở thành phố Westminster. I am a resident of Westminster City. Tôi chào năm dân cử, Greeting to the council members, cảnh sát và city lawyers, and the chief of police, and everyone. tôi vẫn là duy trì là nói điều tốt và nói những điều chưa tốt. Giờ tôi nói điều tốt. I still maintain to speak of the positive, also of the negative, and she will start with the positives. Điều tốt ở đây là cách đây 2 tuần á, thì tôi có nhờ cảnh sát. Cảnh sát làm rất nhanh và đến giờ này tôi rất là không còn lo sợ nữa. Và đến đây cảm ơn cảnh sát. The positive thing she said, she mentioned 2 weeks ago when she needed the help of the police and they resolved it quickly and effectively, and she's very happy and she wants to thank the police department. Cái thứ hai nữa là ông David Dương mang trả cái bằng. Tôi thấy như vậy là cũng rất sell được tiền, bớt được tiền cho thành phố. Những cái đồng tiền đó. She said that when Mr. David Young returned the certificate of recognition to her, that will save the city's money. Những cái đồng tiền đó đó, thay vì trả cho quý vị thêm giờ, thì đồng tiền đó dùng cho tôi là những người già bên đây này, cho bữa cơm trưa lên một chút, cho những học sinh bữa cơm trưa. She said instead of using the money to pay, I don't know why she said pay you guys, the fund could be used for her, for the senior citizen, for the free lunch for the seniors, or to help the students. Rồi, nó bớt ồn ào, nó chấm dứt đi. Đó là những điều tốt. Bây giờ tôi nói những điều chưa tốt. She said that will stop all the commotion, and that's the positive, and now she will move to the negative. Những điều chưa tốt là cô nghị viên Ami. She said the thing that she's thinks still need to be improved is council member Amy Van West. Cô là một nghị viên, cô lập gia đình với một người bản xứ và có 3 con. She said you are a council member, you married to a native or Caucasian resident, and you have 3 children. Người phát biểu không biết vì lý do gì mà ở trong này người ta nói là không được dùng ngôn ngữ tục tĩu. She said she wasn't sure, but according to someone spoke earlier, they suggest you do not use foul language. Vậy mà người đó phát biểu chửi cô Amy Van West. Xin lỗi, không biết tôi có nên lập lại không? Tôi sợ tôi lập lại cái bẩn cái miệng của tôi thôi. Nhưng mà tôi phải lập lên để tôi nói để mọi người. She said she's not sure if she want to repeat those foul language because that would dirty her mouth and trouble everyone here. Tôi lặp lại nhé. Chửi cô Phan West là con đĩ. Nếu gặp tôi thưa. Ma'am, where did you hear that from? Where did you? Here in the campus or is outside? Inside. Inside. Did I hear that? Anybody here? No, nobody heard that. Cách 2 tuần. No. So please don't repeat that when it's not happening here. I allow you to speak, but not to come up with things that is not. I personally not hear that, and I just checked with the council member. None of them are hearing that. Thì trưởng nói thì tôi nghe. Please Người đó đáng. Please don't repeat that. Please continue with your public comments. I respect you, but please don't repeat those. I don't want to have the profanity language in here. If we could refrain that. Okay. Thank you. She said she heard someone call Amy Van West a bitch or a hooker.
That's why Ok. Ok. Bây giờ bắt đầu từ đây trở đi á, nếu không biết từ hôm nay trở đi ai nên phát biểu mà vi phạm không được dùng ngôn ngữ tục thì đề nghị thị trưởng, luật sư, cảnh sát phải có biện pháp. She suggested from now on, anyone who come up here to speak and use foul language, she suggests the mayor or the chief of police or the city lawyer would eject them out of the room. Một cái nữa là cuối cùng, 2022 tôi đọc báo của thành phố của City Westminster. And she said she read the Westminster Herald. Thì cuối năm, thành phố mình có 5 nghị viên mà chỉ có 4 nghị viên được bằng khen. She said the city has 5 council members and only 4 was congratulated. Thì năm nay tôi cũng yêu cầu và mong muốn 5 nghị viên đều ở đây đều những gương mặt sáng sủa, ngồi xuống đoàn kết tranh luận để làm cho thành phố Westminster của chúng tôi ngày một phồn thịnh. She hopes that the 5 council members from now on will sit down and try to work together, discuss matters to help the city prosper and grow. Những chuyện cũ đã qua bỏ và bắt đầu ngày hôm nay mình sẽ làm những cái việc gì có lợi cho thành phố. What's done has been done. There's water under the bridge, and she hopes you guys will move forward. Tôi mong như vậy. Và cuối năm 2023 thì tôi muốn tất cả 5 nghị viên là đều được như vậy, chứ đừng có là 4. She hopes that at the end of this year, all 5 of you will be honored. Dạ, tôi cảm ơn rất nhiều. She thanks everyone for listening. Next speaker is Viet Media Khai Đao, followed by Lee Nguyen. Well, I need to have proof that I'm taking the one set up. We have 3 minutes, right? Good evening, everyone. Again, I know you wouldn't agree with me when I call you stupid. Of course, you're not stupid, right? But you've done very many stupid things. And one of those is insisting Mr. Young, David Young, to hold on to the certificate, which he has the trouble to bring all his staff, his brothers, daughters, to come here to explain to you why he has to return it to your face. You know why? Because you're stupid. You talk about decorum, talk about protocol. You don't understand. He's a billionaire. He's a businessman. He owns a big corporation. He doesn't need the toilet paper which you presented to him. Only cause him trouble. He only values it if it helps his business. You understand that, right? That's why he brought it here. Throw it to your face. And you try to tell him, oh, no, we have the right to give it to you. Please keep it. That's stupid. You're a laughing stock. Talk about city business. Going up to San Jose, is that city business? Running out to apologize to him, is that city business? Is that serving the public? Endorsing someone, appointing someone, using your vote to serve the public, okay?
not using your vote to pay back, to make money, okay, to trade favors. That's not serving the public. That's not city business. I remember when you reduced 5 minutes to 3 minutes because Michael Leung and his friends came here to plead for you guys to renew his license. That's city's business. Don't use your vote to renew license, to make money. Renewing license, approval project is to help the city grow, not for you to profit, to make money, to earn donation, so that you can use the anti-communist platform to get elected again, to make money from your votes. That's city's business. Can you hold on for a minute? Quick comments. You repeatedly call me stupid. That's fine. It's it's First Amendment. But let me tell you, people trusted me as your mayor. Thank you. Next. Lee Nguyen, followed by Don Lee. Good evening, everyone. Let me read in Vietnamese. Chúng tôi có câu hỏi là lần trước khi ông Triệu Phú ở trên miền Bắc Cali tới đây, đứng trước cái bục gỗ này để nói đôi lời với quý vị, thì quý vị không lưu ý ông ta có bao nhiêu phút để phát biểu. Có phải thời gian giới hạn 3 phút phát biểu chỉ áp dụng cho những người dân nghèo trong thành phố không? We have questions about last meeting with millionaires from North California appeared at the podium to have some words with you guys. Why didn't you tell him how many minutes he would be allowed to talk? Is it true that 3-minute limit time to speak only applies to the poor and needy city residents? Khi nhóm người của ông ta rời phòng họp, tại sao quý vị phải bỏ ngang buổi họp để chạy theo họ ra ngoài, làm như những người tôi tớ sợ ông chủ lớn của mình sẽ đuổi việc, không mướn quý vị nữa và quý vị sẽ bị thất nghiệp vậy? Quý vị có biết là quý vị đã coi thường tất cả những người dân cũng như các đồng viện của quý vị có mặt trong phòng họp ngày hôm đó không? Điều này nói lên thái độ bất lịch sự, lùn cúi và rất hèn mặt của hạng người trọng phú khinh bần. When that group left the chambers, why didn't you guys have interrupted the meeting to follow them outside as your servants? Were you scared or losing employment from big bosses? This kind of inappropriate behavior only shows us how ill-mannered, flattering, and wimpy you all were. Quý vị ngồi trên những vị trí này là do lá phiếu của chúng tôi hay là nhờ vào những người trên San Jose đó? Bà Amy West làm gì mà phải bỏ buổi họp để chạy ra nói chuyện làm ăn với ông David Dương? Giờ họp trong thành phố là để nói về những vấn đề của người dân và của thành phố. Nếu muốn nói chuyện làm ăn thì tại sao không nói lúc khác mà lại dùng thì giờ của buổi họp? Ai cho phép bà đại diện chúng tôi để xin lỗi ông David Dương? Bà có lỗi với ông ta thì bà xin, nhưng bà không được quyền đại diện cho chúng tôi vì chúng tôi không có lỗi gì với ông ta cả. Con người của Gang of Three, quý vị quá xuẩn ngốc, thiếu trình độ văn hóa, làm cho người dân xấu hổ. Quý vị hãy tự biết nhục mà bước xuống trước khi mọi người yêu cầu quý vị rời khỏi những chức vụ này. Are you sitting on the position thanks to our voters, those in San Jose? Why did Amy West have to run after those to talk about business? The city council meetings is time to resolve issues of the residents and the city, isn't it? If you want to talk about your business, why didn't you talk to them some other time, other places? Who allowed you to apologize to him on our behalf? If you did something wrong to him, it's your job to say sorry to him, not us. We haven't done anything related to those people. You guys are such a bunch of fools, lacking mannerism, and shame us. You're constructs, and you don't deserve to represent the people of our city. You should be ashamed of yourselves and step down before people have to remove you.
Thank you. Don Lee. Good evening. First of all, I'd like to say congratulations to Mr. Mayor, City Council, and staff. You have successfully organized the city event last week, the commemoration ceremony for Black April. Trong mùa Quốc hận 30 tháng 4 vừa qua, người ta thấy cờ vàng tung bay trên các con đường chính của Lý Thôn Sài Gòn là do công của thị trưởng Charlie Chí Nguyễn. Ông đã âm thầm vận động treo cờ vàng trong suốt 3 năm qua. Thế mà Kimberly Hồ lại lật lọng, tráo trở, xuyên tạc, cáo buộc ông thị trưởng đã chẳng làm gì, để rồi bà ta đã lên tiếng kể công là nhờ mình nói nên mới có treo cờ. Bởi vậy, trong phiên họp ngày 26 tháng 4 của Hội đồng thành phố vừa qua, ông thị trưởng đã phải dành phút cuối của buổi họp để lên tiếng khuyến cáo và ngay cả cầu khẩn bà Hồ hãy chấm dứt những thói gian manh, vì cuộc bầu cử đã qua lâu rồi, để cùng nhau đoàn kết xây dựng và phát triển thành phố. Nhưng rất tiếc vì bà vốn xuất thân từ một người thợ bán mỹ phẩm về săn sóc da mặt, và do lâu ngày da mặt đã trở nên quá dày cộm, chai lì nên không còn liêm sỉ và xấu hổ nữa. Would you please stop it? Ngày 5 tháng 4 vừa qua, Could you please stop, please? I Hồ would like đã to give kéo you, hold on, please. I would like to give you an official warning. This is the first warning to you because you twice make a comment during public comments. So please, I ask you to refrain so that I know that you turn in the green slip, wait for your turn. I'm talking to you, Ms. Stein. Okay, thank you. Excuse me, Mayor, I have a question. Yes. Since he don't have a translator, how are we supposed to know what he's saying? I don't know how you have 3 minutes, right? He has 3 minutes, so he can go ahead and use the 3 minutes that he has. I don't know. Is that your suggestion? city attorney? Legally, he can use 3 minutes however he wants if he doesn't have a translator, but it is good to try and translate because the goal is to communicate to the council. So basically, you want to have another 3 minutes for somebody else to translate for you? Then you have 6 minutes. you have an interpreter. Yes, he can interpret for you. Okay. So you just add 3 more minutes. I'm not going to go back. Okay. Thank you very much. Ngày 5 tháng 4 vừa qua, bà Hồ đã kéo đồng bọn tới City Hall cùng với 2 tên tay sai Phát Bùi và Phan Kỳ Nhơn của cái gọi là Liên ủy ban thi hành nghị quyết 36 để hò hét la ó. Nhiều ngày trước đó, bà Hồ đã lên đài để kêu gọi kích động và dối gạt đồng bọn là sẽ có 4 xe bớt chở người đến từ Bắc Cali để cùng Nam Cali phản đối các dân cử, phản bội cộng đồng. Vậy cộng đồng này được bao nhiêu người? Nếu không đếm cả police và truyền thông thì tổng cộng chưa được 50 người. Họ chống ông David Dương, một doanh gia tài giỏi, có uy tín, một tấm gương thành công phục vụ cộng đồng, là niềm hãnh diện của người Việt hải ngoại. Họ chống các dân cử đi dự tiệc Va3 có VinFast và Airline và Vietnam Airlines, một hãng hàng không rất quen thuộc và thân thiện của hàng triệu người tị nạn
bay về Việt Nam mỗi năm. Can I stop you for now and then go ahead and translate what he has from now? Okay. Firstly, I would like to congratulate Westminster City and city staff who have successfully organized the city event to commemorating the ceremony for the Black April last couple weeks. And during the Black April, people saw a lot of the Vietnamese freedom flags and America flags on main roads of Little Saigon. This is the effort, thanks to the effort of the mayor, Charlie Ching Nguyen. He himself had asking support from many people and supporting from a lot of business person to help to put on those flags on the street of Little Saigon. However, Madame Kim Lee Ho, she said that the mayor hadn't do anything, and she said that thanks to her who raising the voice, and there must because of her, then the flag is bringing up. That is a fake, and that is the really bad habits, because you took credits from other people, Madame Ho. Họ chống ông David Dương, một doanh gia tài giỏi, có uy tín, một tấm gương thành công phục vụ cộng đồng, là niềm hãnh diện của người Việt hải ngoại. Họ chống các dân cử đi dự tiệc Va3 có VinFast và Vietnam Airlines, một hãng hàng không rất quen thuộc và thân thiện của hàng triệu người tị nạn bay về Việt Nam mỗi năm. Từ ngày Kim Lee Hồ phản phúc trở cờ chống lại việc trao bằng khen cho diễn viên Ngô Thanh Vân, bà ta đã liên tiếp thua thê thảm trong 3 cuộc bầu cử vừa qua, trong khi ông Tạ Đức Chí đã liên tiếp thắng vẻ vang. Đó là những cuộc trưng cầu dân ý mà mọi người không cần phải tranh cãi. From the time Madame Ho, she's betrayed the people and opposed the recognition for actress Ngô Thanh Vân, she had totally failed on many campaigns. The time is up. Thank you very much. Okay. Cảm ơn. Next speaker is Victoria Cooper. Tôi muốn hỏi là tôi có được bao nhiêu phút? 6. Dạ. 6 phút hả? Kể cả người phiên dịch hả? Dạ. Bắt đầu từ hôm nay. Tại vì lần trước xin lỗi, lần trước là tại City Hall này tôi chỉ có được có 19 giây thôi. Trong khi mà cho nên là lần này tôi muốn nhắc lại, và nếu mà còn vi phạm nữa thì tôi kiện cái hành vi đó. She said the last time she only has had 19 seconds. If it happens again, she will sue the city. Và trước cái hội đồng cũng như là tất cả mọi người đến đây, và tôi xin được cảm ơn tri ân cựu nghị viên, cựu phó thị trưởng Kim Lee Hồ, cũng như là ông Carlos Manzo đã dũng cảm không ký vô trong cái giấy mà khen cái tên mà làm ăn với cộng sản. She said in front of everyone here, she'd like to thank the former vice mayor, council member Kimberly Ho, and council member Carlos Manzo for standing up and refused to sign the certificate of recognition to Mr. David Young. Và hôm nay tôi muốn nhắc thị trưởng Mạnh Trí nên nhớ những gì mà thị trưởng Mạnh Trí đã nói với cử tri.
và chính tôi là cái người có đầy đủ chứng cứ đã hứa với cử tri của chúng tôi là phải make America first, thì ông lại làm ngược lại và lại tiếp cái sai của tiền nhiệm, đó là thị trưởng Trí Tạ. Có nhiều cái rất sai mà họ không có. She said she wanted to remind Mayor Charlie Ching-wen that you promised that you will make the city great, and you are following the faults of your former mayor Chita, who commit many mistakes. Yeah. Và rất là tôi cảm ơn cựu phó thị trưởng Kimberly Hồ với lại đương kim là nghị viên, cũng như là ông Carlos Menzo đã dũng cảm, không có tiếp tay cái tội ác trấn lột tiền thuế của người dân Mỹ chúng tôi để chia chác của cái đảng Dân Chủ tội đồ phản quốc mà tên Sleepy Joe thằng cặc Minnesota. Chúng nó phải bị trừng trị bằng luật pháp và hiến pháp nước Mỹ. She said she thanks again Councilmember Kim Ho and Councilmember Carlos Menzo for standing up to help the city save the taxpayers' money. Và xin được nhắc lại, thị trưởng hãy cố gắng đừng có lừa đảo cảnh sát. Chúng tôi yêu quý cảnh sát, chúng tôi tin tưởng cảnh sát, và cảnh sát luôn luôn cùng với người dân Westminster chúng tôi để bảo vệ luật pháp về pháp nước Mỹ. Mà thị trưởng đã lừa đảo cảnh sát để mà vi phạm và cái trấn lột cái quyền làm người của tôi ngay tại City này. Bởi vì bắt chước cái tên Aaron Bragg ở trên New York là tưởng là xài luật rừng để mà bắt tổng thống Donald Trump 45, 46, 47 do chính người dân chúng tôi vote, mà tổng thống đang có mặt ở đây để bảo vệ luật pháp về pháp nước Mỹ. Và cái lá phiếu của chúng tôi là tổng thống của nước Mỹ hiện nay là tổng thống Donald Trump, chứ không phải là cái thằng tội đồ phản quốc Sleepy Joe. Do vậy là tôi nhắc nhở lại, đừng có lừa đảo cảnh sát để biến cảnh sát trở thành ra một công cụ để mà phá hoại cái luật pháp hiến pháp. Đừng có chia rẽ người dân chúng tôi với cảnh sát, vì cảnh sát luôn luôn ở bên cạnh người dân chúng tôi để bảo vệ, cứu lấy nước Mỹ và để make America great again. She condemns the mayor for using or falsely accused her and using the police to abuse her. And she said the police is always here to protect citizens, and she criticized the mayor for using, ordering the police to abuse her. Một lần nữa xin được kính tri ân cảnh sát Westminster. Và cảnh sát Westminster là người chúng tôi luôn luôn tin tưởng, chứ không phải là defund cảnh sát, giết cảnh sát và trấn lột tiền thuế chúng tôi mà đi không còn đi lừa đảo cảnh sát như vậy. Đó là tội ác, và cái điều này tôi vẫn giữ nguyên cái đơn kiện 100 triệu đô la tội ác của thị trưởng Mạnh Chí. Và tôi xin lỗi nói nha, thị trưởng Mạnh Chí và tiếp tay với lại cái tiền nhiệm của mình trấn lột tiền thuế của người dân của nước Mỹ ở tại Westminster này, ở Cali này, ở chia chác cho nhau. Mà vừa qua chúng tôi có đầy đủ chứng cứ và tất cả phải chịu trách nhiệm về cái hành vi sai phạm trấn lột tiền thuế và phá hoại nước Mỹ của chúng tôi, và coi như là khinh bỉ người dân Mỹ. Chúng tôi đến đây nói chuyện, chúng tôi nói sự thật để dùng cùng với lại quý nghị viên để bảo vệ nước Mỹ, chứ đừng có khinh bỉ và coi thường và căm thù chúng tôi. She says she's always grateful to the police force who protect the citizen. And she again condemned Mayor Charlie Ching-wen, who abused his power to order the police to threaten her. Also, she is pro-police. She wants to hire more police instead of, she said, Mayor Charlie and former Mayor Chita embezzled taxpayer fund to defund the police, to cut the police force, to profit themselves. And she said she's here as a citizen to voice their concern, but the mayor doesn't respect them. Thank you so much. Look down on them. Thank you, Khai Đao. Và xin được tri ân tất cả những người vào đến đây để nói sự thật. Mayor, I have no additional speakers. Thank you very much. All right, please.
All right, thank you very much. I know that, first I want to thank you come out and, express your opinions. We respect the First Amendment and you have the right to say, but I just want to mention that, for the people here, also for the students who is online, some of these comments are not true, some of them are not fact. And the thing is, you take it however you want to take it, but, verify the truth. And we respect each other in terms of, public comments. With that, I know that Councilmember West will want to have a comment and also a brief comment. And also after that will be Councilmember Menzo. You are recognized. Thank you, Mr. Mayor. So I just want to address a resident regarding, she said that I am silencing her voice, but the very thing that she got from the registered voter, my personal information, and she put it all on social media, that is a danger to my family. I have 3 boys. They're under 11, 9, and 7. And so therefore, that is a dangerous action. And plus, she signed at the register of voter not to disclose this information, and she did. So for her to lie about it, it's unacceptable. But I do welcome Tara Rain to come to my office if she has any concern. She doesn't live in my district, but she's more than welcome to share her concerns and come to a solution together to move the city forward. Thank you. Councilmember Menzo, you're recognized. Sorry. Just thank you for taking the time to come out and speak. Thank you. Anyone else? Okay, hearing none, so we are moving on. Again, thank you very much for coming out. Next is a Ai xui miệt ấy ghé về thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714 576 6070 576 6070. Bún riêu nóng hổi, ai mời mình ăn đi ta? Lan Anh Kitchen xin mời một tô bún riêu, cà chua sốt chín, đậu hũ rau xanh đậm đà màu riêu. Được ăn, được nói, được gọi đem về, bún riêu thơm ngon đậm đà. Lan Anh Kitchen 714 576 6070 576 6070. Ai xui miệt ấy ghé về thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714 576 6070 576 6070. Thương nhau múc chén chè xanh, làm tô mì Quảng em mời chị ăn liền. Lan Anh Kitchen 714 576 6070 576 6070. Bún riêu nóng hổi, ai mời mình ăn đi ta? Lan Anh Kitchen xin mời một tô bún riêu, cà chua sốt chín, đậu hũ rau xanh đậm đà màu riêu. Được ăn, được nói, được gọi đem về, bún riêu thơm ngon đậm đà. Lan Anh Kitchen 714 576 6070 576 6070. Ai xui miệt ấy ghé về thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá
chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714 576 6070 576 6070.